The popular saying that children are a blessing doesn't quite resonate with Mama Mbodze Munga from Kilifi County. This is because at 57, when she ought to be looking forward to her retirement, she's still looking after her 2-year-old who is the last born among 19 children. Fatma Bugu has that report. It's hard enough to deal with 1 or 2 children for most families these days, but just imagine what it could mean having 19 children. That's the reality for one lady in Kilifi County. Na watoto 19. Yule wa kwanza ana miaka 32, wa mwisho ana miaka 2. Ilikuwa nazaa baada ya mwaka mmoja nazaa, wengine wazaa mapacha. 19 children in an African setting wasn't extraordinary, but in this day and age, that number of children to one mother and father doesn't quite leave them counting their blessings as much as their burden in the prevailing economic times. Nikipata nakula, nikikosa nalala. Sana, zaidi sana ni kule kulala. Mavazi ya shida. Mama Mbodze, her husband of 38 years and their 10 girls and 9 boys have had to make do over the years, not just under one roof, but one room. Tunafinyana, ninalala chini na mkeka, ninaangalia ile makanja basi napiga makuti, naweka watoto wangu wanalala. Mama Mbodze, who is 57 years old, got married at 19. When they got to baby number 6, she felt that was it. And after seeking medical intervention for birth control, she claims there were complications. Wakasema na pressure. Hatuwezi kupatia hizi dawa na zitakutatiza hizi dawa. Kama unataka tukupatie, lakini ukitatizika usije. Her husband Munga Chiro also says they try to control the situation. Hatukuwa tumepanga kiwango cha kwamba tupate watoto wangapi. Wakati mwingine alienda Kilifi nako akaambiwa mpaka sisi atafute pesa ngapi, hiyo pesa nayo ikawa hakuna hapo nyumbani. It is turning out to be a more expensive responsibility to fend for their 19 children that it would have been to get family planning intervention. Changamoto za maisha ni ngumu kwa sababu kibarua yenyewe ni hicho cha kubangaiza, koroga haya, jeka shamba ya mtu upate chakula na hiyo school fees nini mambo mengine yote yanakuwa ngumu sana. Hata ukapika mfuko 2 ama 3 ndio anashiba kabisa, hata kila mtu muone anacheza mbali. Lakini ile 2.5 watakula kwa sababu ni riziki ilipatikana, lakini hakushiba. It is so desperate that they are unable to get help for their 3-year-old who has an eye infection that threatens to lead to blindness. Umetoka jicho, utapanga Krismasi, utamtengeneza yule mtoto. According to Health Program Officer for Family Planning in Coast Region, her situation could have been avoided. It wouldn't have affected their health per se. Whenever a woman has multiparity, the main impact that might bring, it increases their maternal mortality. Nikaenda hospitali ya Pingoni, nikaenda tiliwa operation ya kisu, nikatolewa mayai 2, kaambiwa basi wewe utapata mtoto tena. Should not have led to that situation where the woman had to undergo total removal of the uterus. That was a lapse in the system. Their 27-year-old son says he has not been able to pursue his dreams given the financial constraints his family faces. Walisoma, wengine kama vile wanaenda wakirudi wakaacha, mara wamefukuzwa. Maybe kwa ghafla atuache. Si hii kazi yote ni yetu ya kulea wadogo. Na kama sitakuwa na kazi ama mwingine atakuwa na kazi, then itakuwa tu ni hii hali tu. Mama Mbodze Munga is now urging other women to consider family planning. Mimi nilikuwa napenda lakini sikuweza. Panga uzazi. Kama ni watoto 3, 4, 5, acha. Kufikia mimi hapa nilipo niko mashakani. The ministry doesn't charge for these services for most of the facilities. Therefore, the community shouldn't be worried about the cost. If even for the facility that they charge, the cost is quite minimal. The national and county governments are trying to create awareness around family planning, an urgent need if this family in Kilifi County is anything to go by.
Fatma Bugu, NTV, Kilifi.